taxation, an issue which affects all member states significantly. I do support the assessments of the report on the need of fair taxation of digital economy. Undoubtedly, we are under extraordinary economic and social circumstances triggered by COVID-19 pandemic. In addition to economic crisis in the last decade, pandemic has also urged many countries and their tax authorities to seek new sources of income. However, there are many challenges awaiting countries on account of negative effects arising by the expansion of the digital economy recently. Some multinational companies seek to transfer their profits to countries or regions with low or no taxation through corporate structures and tax practices, which they have created around the world by taking advantage of the differences in local legislation and agreements between countries, such as on the avoidance of double taxation. While some multinational companies can reduce their tax burden with aggressive tax planning, financial authorities tend to increase the rates and amounts of taxes collected from local taxpayers or introduce new taxes in order to compensate their losses. Therefore, effective tax burdens on small and medium-sized local taxpayers are increasing. As a result, injustice in the distribution of tax burdens among taxpayers and tax revenues worldwide are increasing. Additionally, there have been growing discontent among public in recent years vis-à-vis the low effective tax rates of multinational companies and the tax practices of some well-known companies in particular. These practices are adversely affecting the financial administrations and ultimately welfare of the people. Dear colleagues, COVID-19 crisis illustrates our collective vulnerability and highlights the importance of multilateralism. It is important to solve the problems caused by the digital economy through multilateral dialogue and consensus rather than bilateral actions. Cooperation in this area is indispensable to avoid tax disputes that could impede the recovery from COVID-19 by triggering trade wars among countries. In this respect, we appreciate the work of the OECD on BEPS and hope that a multilateral consensus on digital taxation could be reached soon. Thank you for your attention. Thank you very much. The next one is from Ireland, Mr. Dara Gallery. Thank you, Mr. Secretary General. Please. Thank you, Mr. Secretary General, for your contribution as you prepare to move to your next phase. It's not retirement, I never use that phrase. Mr. Secretary General, you committed to building a fair and more transparent globalization. And that is an important aim. It is a shared aim. But it will be difficult. And I think that while we go on this road, we must ensure that while you go on that road, that you protect smaller countries and smaller economies in that process too. As we examine digital taxation, we must also examine how in the digital framework has transformed and changed the landscape for many companies and has made it much more difficult for smaller companies and smaller enterprises to operate against the monolith of big digital companies. We must design a taxation system that supports our smaller enterprises, that supports smaller economies, and in doing so in the context of our digital tax, by supporting smaller enterprises and smaller economies, we also assist in our climate change challenge, and we assist in that particular effort too. Finally, Mr. Secretary General, Mr. Chairman, the digital economy has transformed many of the tools that we as an institution have to promote the key ideals of the Council for Europe, of the OECD, and of other multilateral organizations. And we must see how we can use digital taxation to support free media,
to support independent voices and to support voices and coverage that highlight and support many of the strategic aims of this organization, which otherwise may not be highlighted in the context of big digital companies. So I wish you well in the remaining part of your term, Mr. Secretary General. You have set yourself an ambitious target to have agreement by mid-year, but I know that this institution will be happy to work with you in achieving that. Thank you. Thank you very much indeed. Now we move from Ireland to the eastern neighbour country, United Kingdom. John Howell, please. Mr. President. I think if you listen to the earlier contributions to this debate, you could have been forgiven for thinking that the rise of digital companies is entirely due to the pandemic. Of course, it is not. It may have been enhanced by the pandemic, but it is not due to the rise of the rise of these companies during the pandemic. And they're clearly the other thing that I think that it is important to stress at this point is that these companies produce products, produce services that people like, that are of benefit to people, and that we need to recall at all times the views of the users in being able to do this. But I do accept that there is a need to level up between the digital and the non-digital companies. And if you look at the application of current tax rates to businesses, then there is something of a maladjustment that has taken place between where profits are based and where value is created. And I think that is something that does need to be addressed. And to be honest, I can think of no one better than the OECD to be able to do that and to share that sort of report across many countries. The other thing that I think the OECD should concentrate on is one of education, of helping students to learn about the digital economy and the role that it plays in our society today, because I think that is a very important role that the OECD can play, and it is one that if we are looking to build on the future, then it is one that we need to spend a lot of time on. Just to comment on the concept of fairer taxation, a fairer taxation system. I think one of the things that one has to bear in mind here is not just the corporations. It's not about the business tax. It is also about the tax that we charge to individuals, and to bring that tax down is as fair a way of ensuring that we can make the tax system fair for people as anything else that we can do. And I really do support that and have seen how that works. As the OECD said, the digital economy is fast becoming synonymous to the economy as a whole, and that is why these sort of activities are so important. Thank you very much indeed. As our President introduced this topic in this debate, we have also delegations from parliaments of non-European member states of the OECD. And I'm also welcoming the participation of our colleagues from Canada and Mexico. And the next one, now we move to this business, and the next one is from Canada. Mr. Don Davis, please. We are moving cross-Atlantic. For his remarks on the taxation of the digital economy. This is truly a fiscal injustice that has plagued global public finances for far too long. As the Committee on Political Affairs and Democracy rightly points out in its report, taxation, when fair and redistributive,
is both an essential tool for governments to raise the funds necessary for the proper functioning of public service and a fundamental anchor for democracy. But the current international tax system is far from being fair and redistributive, especially regarding digital multinationals. These multinationals benefit enormously from the current outdated international tax rules that many countries have put in place almost a century ago to avoid the double taxation of a corporation's profits by two different countries. These rules allow a country to tax a foreign corporation only when it has a permanent establishment or a physical presence within its borders. Yet digital multinationals do not need a physical presence in a country to sell billions of dollars of goods and services to its residents through the internet. It is therefore far too easy for digital multinationals to take advantage of the current international tax rules by artificially transferring their profits generated in a country into other countries with lower tax rates or worse, still tax havens. Furthermore, this creates an unlevel playing field for local businesses that must pay taxes in the country in which they have a physical presence while also competing with digital multinationals. This situation has also contributed to an unhealthy race to the bottom among countries for increasingly lower corporate tax rates. For example, the average statutory corporate tax rate of OECD countries has fallen by more than 8.5 percentage points from 32.2% in 2000 to 23.7% in 2018. As a result, many governments, including Canada's, are experiencing growing tax revenue losses due to the rapid digitization of the economy. These revenue losses are preventing governments from providing their residents with the public services they need. Now, over the past year, governments have spent hundreds of billions of dollars to support their residents in the face of the devastating effects of the COVID-19 pandemic. While thousands of businesses were forced to close and unemployed workers were receiving government assistance to make ends meet, digital multinationals were making record profits without paying their fair share of taxes. In Canada and around the world, individuals and businesses are becoming increasingly aware of this fiscal injustice that is mostly benefiting digital multinationals and tax havens at the expense of everyone else. Thankfully, we know the issue and potential solutions. We only need now the political will and coordinated actions to address this fiscal injustice in 2021. Thank you, colleagues. Thanks very much, Mr. Davis. And now we are moving back to United Kingdom, Mr. Tony Lloyd. And can I begin by thanking very strongly Mr. ယေխխՎ for his excellent report, but also in a very non-formulaic, a very real way, my appreciation of the work over many years of Angel Gurria, the Secretary General of the OECD. It's important we do record that, Mr. Gurria, not simply to be formulaic, but because I hope that the culture that you've established at the OECD will continue into the future, because that is what you've established, but that's what's so important for this debate, because this issue of corporate domination is not a new one. We see in Europe just these last days the decision of the large football clubs to operate on the basis of corporate greed against the interests of the consumer, the football fan, etc. But nor is there anything new in this. We know that the use of, going back over many years, of transfer payments, of offshoring the headquarters of companies, allowed those companies, the multinationals, to avoid taxation, even in the so-called developed world, but also gave them great power vis-a-vis the weaker countries, so that the international corporations were stronger than the smaller states. But actually the situation we have today is that unless we do make the kind of changes we're talking about today, the large digital international operators can bully and can effectively bully whole nations and indeed whole regions. So we have to act together if we're going to make any kind of difference on this.
I'm grateful to the report for making the point that we've lost some $427 billion of tax revenues. This is enormous. And if we look at the challenges, the real challenges of the world today, the challenge of COVID, the challenge of climate change, we know we can only achieve what we need around this world if there is a global response to both these. And that will require not simply fair national taxation, it requires a fair system of taxation on a global basis so that we can operate the kind of transfer payments that can make sure that we don't exclude the developing world from the benefits of those changes, but actually benefits that we need as well. So we've got to make these moves. But I would conclude, and I'd be interested if the Secretary General could comment on this in his final remarks. There are real difficulties because actually balancing national taxation with taxation of international operators is quite a difficult one. Sales tax can help. Transfer payments still help the multinationals, particularly the digital multinationals. Yes, let's move in the right direction. But we've got to have international agreements, and I very much welcome both this report and the work of the OECD because it's moving this world of ours on in the right direction. Thanks, Tony. Next one is Mr. Tia Altunialdis, Turkey. Thank you, Mr. Chair. The President, dear colleagues, and dear Secretary General of the OECD. First of all, I would like to thank the rapporteur for his considerable effort of preparing this report, which is valuable, a contribution to the debate over the taxation of digital economy and international efforts on the issue, particularly by the OECD. I would also like to thank Mr. Guria for his 15 years of devoted services as the Secretary General of the OECD and well-prepared presentation. And I wish all the success to Mr. Coleman in his new endeavor as the new Secretary General. Dear colleagues, the digital economy has shown a significant development, especially in the last decade, and has reached a serious economic size. Studies show that the digital economy is worth $11.5 trillion globally, equivalent to almost 16% of global GDP, and that has grown 2.5 times faster than global GDP over the past 15 years, and almost doubling in size since the year 2000. As a result of this rapid development, the digitalization of trade has also resulted in a significant increase in the income of companies. At first glance, although the growth of digital economy is expected to create an advantage in terms of tax revenue, and problems have arisen in taxation due to the fact that digital economy does not operate within physical borders, as some colleagues said. On the other hand, countries have limited instruments as well as a lack of legal regulations and know-how regarding the taxation of digital economy. Consequently, collected taxes from digital economy remains limited, far less than that was foreseen. Moreover, my dear friends, new technologies have facilitated tax avoidance through the shifting of profits by multinational enterprises to low or no tax jurisdictions. The old rules can no longer ensure the fair distribution on tax basis and equitable taxation, which negatively affects all financial administrations and taxpayers. There are countries, including Turkey, that has legislated new rules about this field, but I believe that multilateral rules in accordance with changing conditions should be determined as a result of this breakthrough transformation. Thank you very much. Let me sum up. It is important for countries to obtain fair taxation environment such
that preventing multinational companies from paying less tax rather than others in this context, work of the OECD in cooperation with Council of Europe to address the tax challenges of the Thank you very much indeed. I'm so sorry. Framework is well appreciated. Yeah. I thank you all. Yeah, thank you very much. I'm so sorry because the list is quite long and I'm afraid maybe we cannot go up to the end. But please try to keep the 3 minutes limits because you are clearly stealing others' time, other speakers' time. Now, next one is from Switzerland, Damien Cotier. Please, Mr. Merci, Monsieur le Président de séance. L'objectif d'assurer le financement des États par l'impôt et d'assurer la contribution de tous les acteurs économiques, en particulier de tout type d'entreprise, aussi dans le domaine digital à cet effort collectif, eh bien, c'est un objectif évidemment louable. Pourtant, au-delà de ce que nous avons entendu aujourd'hui sur l'importance de cette contribution et sur l'importance aussi de la lutte contre la fraude et sur l'importance des montants concernés qui sont bien montrés dans le rapport, j'aimerais aussi souligner quelques risques. Car si l'objectif est louable, parfois en politique, les chemins qui mènent à la solution peuvent varier et certains chemins peuvent receler quelques obstacles. Il faut donc avancer aussi avec une certaine prudence. La compétitivité fiscale, qui n'est pas un but en soi, est un bon moyen d'assurer aux citoyens contribuables et aux entreprises que l'État ne leur demandera pas de contribuer toujours davantage au détriment de leurs propres intérêts individuels lorsque le taux de fiscalité dépasse certains seuils. Et cela au détriment de l'intérêt collectif qui est lié à la consommation, à l'investissement, à la création d'emplois par les entreprises, à leur engagement dans la recherche et dans l'innovation. À cet égard, la fixation de taux minimum d'imposition, comme discuté actuellement au sein de l'OCDE, doit être traitée avec une certaine prudence, car la tendance naturelle des États et des administrations publiques est de grandir et donc de demander davantage de moyens. Face à cela, la concurrence fiscale est un moyen, et dans une perspective libérale, un levier efficace pour protéger les individus et les entreprises d'une fiscalité qui aurait tendance à devenir toujours plus lourde sinon. Le but visé de faire contribuer ceux qui échappent actuellement à leurs devoirs ou ne leur remplissent pas suffisamment ce but louable, eh bien, il ne doit pas nous conduire à augmenter la fiscalité pour tous en mettant en place des mécanismes rigides, car cela irait à l'encontre de la compétitivité et de l'emploi. Au fond, the race to the bottom, que certains ont décrit ici, ne doit pas être remplacé par un race to the top. C'est un équilibre que nous devons chercher. Si des taux minimums sont fixés dans le cadre du deuxième pilier des travaux de l'OCDE, il faudra donc veiller à ce qu'ils soient fixés avec suffisamment de modération pour ne pas provoquer une hausse globale de la fiscalité des entreprises. Quant au cercle des entreprises concernées par le premier pilier, il ne doit pas être défini de manière trop large, s'agissant du seuil du chiffre d'affaires. Enfin, il faut éviter d'alourdir la charge administrative pour les entreprises et les autorités fiscales en créant des mécanismes trop complexes et donc trop coûteux. Ceci pour l'intérêt général, pour préserver les emplois, l'investissement et l'innovation au bénéfice de tous. Thank you very much indeed, and it's my pleasure to introduce another colleague from the Parliament of Canada, Mr. Scott Sims. Please, the floor is yours. Withdrawn. No connection? No connection. Okay. Sorry, my good introduction in vain. Next one in Hungary, Bana Zsigmond. Please. Connection. Thank you, Mr. Chair. First of all, I would like to congratulate the rapporteur for this excellent report, and I would like to thank you for the Secretary General for his remarks. In relation to ensure fair taxation and global corporate profits, Hungary, as an OECD member country, is committed to support the inclusive framework on further elements of the base erosion and profit shifting project being implemented. Hungary has signed and lately ratified the Multilateral Convention to implement tax treaty-related measures to prevent BEPS. Furthermore, Hungary introduced a highly developed framework of tax information exchange as a result of the work of the OECD and the development of the European Union's Directive on Administrative Cooperation, with the aim to ensure tax fairness and transparency
and step up against aggressive or abusive transactions. Hungary fully agrees that actions has to be taken at all levels, national and international, to fight against tax evasion and aggressive tax planning. We agree that measures shall be proportionate to this aim and should not go beyond. We also give a great importance of the intention highlighted in the document to take account of the needs and interests of small or developing countries in the design of a new post-BEPS international tax environment, while respecting their sovereignty to shape their tax system in order to keep investments to be able to maintain the government's legitimate financing abilities. International partnership is especially important nowadays when we all face extreme pressure because of the COVID-19 pandemic. In this regard, Hungary welcomes the efforts made by the Rapporteur for Opinion and the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development on the priority recommendations with regards to the targeted and timely actions governments may impose in order to mitigate the economic effects of the pandemic. We support working in cooperation on finding the appropriate measures and sharing best practices to help a fast recovery. Regarding the taxation of the digital economy, Hungary welcomes the commitment of the G20 to reach political consensus in July 2021 on the work done by the OECD. In our view, the formulation of a new system to tax multinational enterprises active in the digital economy with the aim of creating a fair tax environment cannot be deferred further. On the other hand, we all have to concentrate on the finalization of the technical work in the OECD on both pillars, keeping in mind that the compatibility of the rules with European Union legislation. Importance shall be given to an outcome which equally meets the needs of all countries and jurisdictions, small or large, developed and developing. Regarding Pillar 1, we would like to recall that in the last decade, the economic reality changed significantly due to digitalization and current international tax rules, and we need solutions which are fit for the future. For this reason, we support the work on Pillar 1. With regard to Pillar 2, we recognize that numerous sophisticated business models provided extensive opportunities for multinationals to avoid taxation, and we fully agree with the attempts to step up efforts to prevent tax avoidance. Thank you for your attention. Thank you very much. And now we move to Georgia. Mrs. Mariam Kverishvili, please. Thank you. First of all, I would like to use this opportunity to express our sincere gratitude and appreciation towards the OECD Secretary General for his immense contribution throughout this time. In recent years, the government of Georgia has been putting special efforts in shaping international tax system in line with new standards adopted by the OECD. In 2016, Georgia was among the first countries to become an associate member of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting and took the responsibility for the implementation of BEPS package to tackle tax avoidance, improve existing international tax rules, and ensure a more transparent tax environment. To date, Georgia has successfully implemented BEPS minimum standards. In 2017, together with 17 ministers and other high-level representatives, Georgia signed the Multilateral Convention to implement tax treaty-related measures to preserve base erosion and profit shifting. The convention entered into force for Georgia in 2019. It is of utmost importance to highlight that in 2020, Georgia was elected as a chair of the Conference of MLI for 3 years. In addition to the above mentioned, Georgia implemented the Transparency Framework for spontaneous exchange of information on certain tax ruling. The country has signed the Multilateral Component Authority Agreement on the exchange of country-by-country reports and put it in place legal framework for implementation of the CBC reporting standard. In line with creating stable business environment, immense state efforts and incentives, Georgia continues working on the implementation process of the BEPS standard to build a fairer tax system, aiming to further advance its efficiency. Georgia strongly supports the OECD work in relation to reaching a consensus-based agreement on Pillar 1 and Pillar 2 within predetermined timelines. From 2016 to 2020, current Minister of Finance of Georgia was an elected member of the steering group of OECD Group G20 Inclusive Framework on BEPS, and under his direct supervision, Georgia was intensely involved in the work tackling the tax challenges related to the digitalization.
Georgia remains committed to further advance taxation of digital economy, and we strongly believe that as a developing country, in light of the ongoing economic crisis caused by the pandemic, the country will benefit from the results of this work, facilitating sustainable long-term economic growth. Thank you. Thank you very much. And then we move to Cyprus, George Louisaides. Good afternoon from Cyprus, Mr. Chairperson. I would first like to congratulate the rapporteur, Mr. Georgios Katroungalos, for his really excellent work. The established, close and productive relationship between the PACE and the OECD is a proven valuable framework for cooperation and feedback on pressing challenges, such as the ones reviewed in this report. The fiscal power of the government predicates its democratic legitimacy. Appropriate transferring of tax revenue into spending is vital for the provision of social welfare programs in the key sectors of employment, health, housing, education, and culture, which make the backbones of a prosperous, fair, and inclusive society. Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, dear colleagues, a year ago, social assistance programs, subsidies, and other benefits have proved crucial as governments around the world have been struggling to revive their halted economies due to the COVID-19 crisis. The pertinent policy framework aimed at making taxation simpler and fairer is continually relevant in fighting all forms of social injustice and inequality, and falls primarily under the competence of national governments. Moreover, promoting tax justice and fairness and combating tax fraud, evasion, and avoidance in today's interconnected digital world is a common challenge that transcends national policy and requires synergies on the regional and international level. Today, especially at the impact of the ongoing pandemic, an ever-growing digital economy is vested in all sectors, especially those of finance, logistics, advertising, trade, and retail. In addition, digital value creation does not predispose physical presence and therefore requires an international coordinated effort in addressing the various challenges surrounding the taxation of digital economy, especially when taking into account the massive wealth generated by the big tech companies. The leading role of the OECD in the efforts to harness the boosted power of digital economy has been instrumental, not only in regards to the general dialogue on tax policy reform, but also in the efforts to address specific issues such as that of base erosion and profit shifting. National strategies promoting sustainable development and growth and enhancing progressive and just social policies should be revered, not sacrificed on the altar of economic globalization. Thank you. Thank you very much. Mr. Angel Gurria, you are following the discussion from your office in Paris, aren't you? Now my question to you is that I see that you might be hurried. Do you want to react now for the discussions, or we still continue about the debate a bit further? I'd rather react to the discussion now, Mr. Chairman, and thank Paul and Gerardo and Gabriela and Jacques and also Dimitro and Petra and Edward and Emina and also Dara, John Howell, and also Don Davis and Tony Lloyd and Zia. By the way, Zia also plays a very important role with artificial intelligence with us. Damien Cotier, and then Bana Sigmund, Mariam from Georgia, and now George from Cyprus. Let me say thank you to all of them, and to say today, because of the work of the OECD, there is nowhere to hide. I said that 107 billion have already been received, but I said also
that there are 10 trillion that have been uncovered, that have been discovered in those accounts, those 84 million financial accounts. So again, nowhere to hide in terms of tax transparency. But the other question is, of course, the BEPS, the base erosion and profit shifting, all the questions in which countries try or companies try, as was mentioned by many of you, the companies try to avoid paying taxes or they go to these tax havens. Well, we are finishing with the tax havens. We are changing about 350 harmful tax regimes, and we have nullified the part that it was harmful, and we have also changed the part that was harmful so that it is no longer harmful to the next country, so that it does not do any harm to the next, to the neighbor. So we're working on all these, the tax rulings. It was mentioned, the tax rulings, you know, all these mysteries surrounding the tax rulings. Now 36,000 tax rulings have been made public. And now let me go into the most newsworthy, the one that is more, let's say, politically sexy, but it's also quite important from the point of view just of political justice and also of politics. Why? Because how does a man in the street react to the fact that he has to pay 25, 28, or 30 or 35% taxes when the richest man in his country is not paying taxes because he's off to a tax haven? How does the small and medium enterprise react to the fact that they're not paying taxes because there is because they have to pay taxes because their borders keep them prisoners, but at the same time, the biggest companies in the world go to different places where they use the very relaxed rules and pay no taxes or pay very little taxes. That is finishing. I believe that by July, we will be able to have a deal. And with somebody asked, how does the position of the United States change the game? It is a very big game changer because by having turned around and said, yes, let's do it multilaterally. And now the Europeans, what they're saying is, yes, let's do it multilaterally. Let's avoid the need to go national, which they were going because the US were blocking the actual agreement on the multilateral side. So now what we have is 139 countries that are willing and ready to move forward, including the United States, including the Europeans, each on their own, 139 countries on the equal footing, saying, let's have a deal. Let's have an agreement, a multilateral agreement, an international agreement. And this, dear friends, ladies and gentlemen, I think this is what we're going to have. And I am delighted to be the one who brings these news to you and to say, help us, support us in any way with your countries so that it actually happens. Thank you all very much. It's been a pleasure. It's been a privilege. And as I said before, it's been fun. Thank you. Thank you very much, Mr. Gurria. You were very, very convincing. We still continue a little bit of our speakers list, but I only recognize that you were busy trying to avoid the meeting. I really wanted to have your final, your wordings anyhow. Let's go to the speakers list, and we now move to Canada, back to the, hopefully be a more successful Madame Lucie Monac-Thion. Chers collègues parlementaires, je tiens à vous remercier de me permettre de participer à cet important débat sur l'imposition de l'économie numérique et je vous félicite ainsi que le secrétaire général, M. Gurria, pour cet excellent travail. Au cours de la dernière année,
tous les pays ont dû composer avec des défis sanitaires et économiques sans précédent afin de soutenir leur population face aux effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19. Alors que les finances publiques mondiales se sont dégradées, les multinationales du numérique ont réalisé des profits records en 2020 grâce à la hausse du commerce et du divertissement en ligne liés aux mesures de distanciation sociale. La principale injustice fiscale que la pandémie a mise en lumière est le fait que ces multinationales du numérique ont réalisé des profits records sans payer leur juste part d'impôts et ce, en toute légalité dans la plupart des cas. Comment sommes-nous arrivés là? Les règles fiscales internationales sont tout simplement désuètes et elles perpétuent inutilement cette injustice fiscale. Dans les années 1920, le développement du commerce international faisait craindre au gouvernement que les bénéfices des entreprises soient imposés 2 fois par 2 pays différents. Pour éviter cette double imposition des bénéfices des entreprises, plusieurs pays se sont entendus sur des règles internationales prévoyant que seules les entreprises étrangères ayant une présence physique stable dans un pays seraient imposées par celle-ci. Toutefois, étant donné l'évolution du commerce international et l'apparition de l'Internet, les multinationales du numérique n'ont plus besoin d'avoir une présence physique dans un pays pour réaliser des milliards de dollars de profit. Elles peuvent simplement éviter de payer des impôts dans les pays où sont situées leurs activités commerciales en transférant leurs profits dans des pays ayant des taux d'imposition plus faibles, voire presque nuls. Depuis 2013, l'OCDE a réalisé du travail colossal dans le cadre de son projet Érosion de la base d'imposition, le transfert de bénéfices, notamment en élaborant des propositions pour la conclusion d'une entente internationale sur l'imposition des bénéfices des entreprises d'ici juin 2021. Vu la lenteur des négociations au cours des dernières années, plusieurs pays européens, plus récemment le Canada, ont annoncé leur intention de mettre en place des mesures unilatérales si aucune entente n'est conclue prochainement. Toutefois, ces négociations connaissent un second souffle puisque le secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, a annoncé le 5 avril 2021 que les États-Unis travailleraient avec les pays du G20 pour s'entendre sur un taux d'imposition des entreprises minimal à l'international. Une solution commune au problème de la quasi-non-imposition des bénéfices des multinationales du numérique est plus que jamais à portée de la main. Nous devons travailler tous ensemble afin de mettre fin à cette injustice fiscale en 2021. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. And I'm seeing next one in the list is Laura Castel from Spain, but she doesn't seem to be in the hall. So the next one is from Mexico. Mrs. Dora Mercado Castro. Welcome, Mexico. ¿Qué tal? Buenos días. Saludo a las y los integrantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a su vicepresidente, un gusto compartir la sesión con todos ustedes y bueno, especialmente al connacional mío, José Ángel Gurrío, muchas gracias por su excelente conducción al frente de este organismo internacional tan importante que es la OCDE. En nuestro país, México, durante la pandemia hemos visto con claridad el impacto de la brecha digital a partir de las medidas de confinamiento que han obligado a impartir la educación en línea casi en su totalidad y aumentar considerablemente el teletrabajo. Las personas que cuentan con alguna otra desventaja o carencia socioeconómica son la enorme mayoría de quienes están en un mayor rezago digital. Destacan estas brechas entre la población rural y urbana, entre grupos con alguna situación de vulnerabilidad o sin ella, y entre mujeres y hombres, que según la OIT, en los países de más bajos ingresos, la brecha digital entre mujeres y hombres es mayor al 30%. Disminuir estas brechas solo es posible con mayor presupuesto de inversión. Y para lograrlo, un instrumento eficaz debe ser la política fiscal que plantea un equilibrio entre el desarrollo de las empresas de tecnología de la información y comunicación y el aumento de la recaudación para mejorar los servicios y bienes públicos. Coincidimos con la iniciativa de la OCDE para desarrollar un marco coherente de tributación a nivel global, encaminado a fortalecer los propios sistemas fiscales y dar reglas claras a las empresas para propiciar su desarrollo.
El consenso que surja en este tema será una oportunidad para que los estados puedan etiquetar una parte de los ingresos por estos conceptos para invertir en el desarrollo de capacidades para los empleos del futuro, empleos que ya están disponibles hoy en muchas de las empresas de este sector. Respaldamos ampliamente la visión del reporte que se nos presenta, que afirma que una acción débilmente coordinada para gravar a las empresas multinacionales socava el financiamiento de los servicios públicos esenciales y últimamente afecta el bienestar de la ciudadanía. Ante la inevitable pérdida de empleos por el acelerado cambio tecnológico y las nuevas necesidades para mantener la productividad en esta era, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados. Como lo dijo el día de ayer el presidente Rick Deans, la apuesta es hacer a estas empresas parte de la solución y no parte del problema del avance tecnológico acelerado. Mejorar el acceso a las TIC implica aumentar las oportunidades para la educación a lo largo de la vida y para una mayor flexibilidad de las jornadas de trabajo que apoye el balance entre la vida familiar y el trabajo, en especial para las mujeres. Manifestamos nuestro compromiso para que México, como un país integrante de la OCDE y observador en la Asamblea, acompañe estos esfuerzos en soluciones racionales y compartidas para lograr un esquema de tributación basado en la justicia social. Muchas gracias. Thank you very much. The time is not very much on our side, but I take few still. Mr. Andre Vallini, France. Monsieur le Président, mes chers collègues, la fiscalité permet aux États de financer des politiques et des services publics essentiels pour l'exercice des droits fondamentaux. Si les États venaient à manquer de ces ressources, on imagine les difficultés qu'ils pourraient avoir à assurer leur mission régalienne et les conséquences que cela entraînerait sur la démocratie et l'état de droit. La crise de 2008 et la pandémie actuelle ont contribué à dégrader les finances publiques. Les États doivent donc plus que jamais s'assurer qu'aucune entreprise ne cherche à se soustraire à l'impôt, un impôt qui doit évidemment être juste et équitable. Aujourd'hui, l'essor du libre-échange et de la libre circulation des capitaux s'accompagne d'un développement inédit du numérique dans l'économie. Cette situation a permis aux plus grandes entreprises de délocaliser non seulement leur lieu de production, mais aussi leur lieu de vente, qui peuvent parfois être éloignés du consommateur final. De même, la notion d'établissement stable sur laquelle se fonde le modèle classique de répartition de la base fiscale internationale est remis en cause. Ceci est vrai, notamment pour les géants du numérique, dont l'imposition ne correspond pas du tout aux bénéfices qu'ils réalisent. L'OCDE s'en est saisie, on vient d'en parler beaucoup, et distingue à raison deux piliers. Un premier pilier relatif à la fiscalité de l'économie numérique et à la répartition des recettes imposables entre les pays, et un deuxième pilier relatif à la lutte contre l'optimisation fiscale, avec une réflexion sur l'établissement d'un impôt minimum mondial. Il est important que notre Assemblée apporte son soutien à ces travaux. En effet, une concurrence fiscale entre les États ne sera à terme bénéfique pour personne, comme le souligne le rapport de notre collègue Katrougatlos. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures coordonnées pour s'assurer que les géants du numérique n'échappent pas à l'impôt qu'ils doivent payer. Concernant la négociation en cours à l'OCDE, les États-Unis les avaient freinés, mais la nouvelle administration américaine de Joe Biden affirme désormais qu'ils sont prêts et déterminés à travailler avec leurs partenaires commerciaux pour résoudre leurs préoccupations concernant les taxes sur les services numériques et à traiter des questions plus larges de fiscalité internationale, tout en se réservant d'ici là la possibilité d'imposer des droits de douane supplémentaires. En l'absence de progrès des négociations, je rappelle que la France est le premier État à avoir instauré une taxe sur les services numériques. Cette initiative fera naturellement l'objet d'ajustements en fonction des négociations en cours au sein de l'OCDE et du G20. Mais elle a le mérite, cette initiative, de montrer une voie et de marquer une détermination, celle d'adapter la fiscalité aux nouveaux enjeux et d'instaurer plus d'équité. Je voterai donc pour le projet de résolution qui nous est présenté. Je vous remercie. Thank you very much. And I am actually using my power as the chair of the meeting. First, I allow only two speeches more. First, from Armenia, Mikhail Melkuman, but I'm actually asking the favor of my neighboring countries, Estonia, Mr. Kaljulaid, and Russia, Mr. Epishin. So I would actually like to give the floor for the Mexican
guest who is from outside, Mr. Hector Vasconcelos, after Mr. Melkuman. Please, Melkuman. Chers collègues, d'abord, je dois dire que le sujet de notre discussion est très important, mais en même temps, nous devons chercher et trouver la positive solution. Est-ce que nous pouvons prendre la décision très effective? Je ne sais pas. Et pour cela, comme le professeur d'économie, je dois fixer que pour avoir la direction et niveau des impôts et taxations correspondantes, nous devons compter les quelques indicateurs. Premièrement, le niveau d'investissement et GDP, le niveau des impôts et GDP, le niveau de consommation GDP et finalement les niveaux de crédit et GDP. Chez nous, en Arménie, les impôts et GDP 22%, l'investissement et GDP 17%, mais crédit c'est 70% et la consommation, qui c'est très important, attention, 90%. C'est pas normal. Et pour avoir la bonne décision, nous devons baisser le niveau de consommation des GDP et libéraliser le programme des investissements. Et notre parti politique et notre président de parti politique, M. Tsaroukian, maintenant proposait annuler personnes qui ont le petit crédit. C'est normal maintenant pour situation de crise. Mais je ne veux pas dire pour région très stable qui nous avons les voisins Turquie et Azerbaïdjan. Parce que ces deux membres qui ont les membres du Conseil de l'Europe déclenché 2020 année de septembre, octobre, novembre, déclenché l'acte militaire d'agression envers des populations d'Artsakh et par conséquent cela, nous avons beaucoup de victimes, nous avons beaucoup de personnes handicapées, blessées, disparues. Et comment vous estimez, évaluer cette situation? Mon question, pas d'Azerbaïdjan et Turquie, mon question à l'égard du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe, pourquoi vous, pendant la guerre, gardez le silence et silence? Et pourquoi vous évaluez la situation très fascistique? Pourquoi vous silencez? Si votre procédure est norme, ne permettant pas de réguler tout de suite cette situation, vous devez tout de suite changer. Parce qu'avant mon visite ici, j'ai rencontré avec les parents différents prisonniers de guerre de l'Arménie arménienne et comment je dois, après mon retour d'Arménie, dialogue avec cette personne. Finalement, j'attends de votre décision. Merci. Merci. A little bit not on the theme because we have time very limited for the theme itself. We will discuss later on the prisoners. Now actually we move to Mexico. It's Hector Vasconcelos, please. Do we have problems of getting the Mexican? Yeah. Now we have a bit saving time because one of the committee chairs will not actually address to us, so we save 3 minutes. So I have actually Mr. Kaljulaid and Mr. Epishin on the list next. So if Mr. Hector Vasconcelos don't react now and seems to be so. Raimond Kaljulaid, you are the next one from Estonia. And then Mr. Episin from Russia. Thank you. I do hope you can hear me.
Estonia is a very highly digital society. So for us, this debate is very, very important. And it is also globally an urgent issue. And it has been very interesting to follow it. A few quick remarks. It seems that, of course, technological change has been very rapid and it has brought along economic change and social change and new opportunities and also new challenges. And the pace has been very, very fast. And I am afraid that it will be much faster in the future and more unpredictable. And I think that also following this debate today and looking at what these institutions have been doing, it is clear that both nation states and international institutions do have to be faster in the future to keep up with this very rapid technological and economic change going on in the world. So we do have to be more agile, I think, because at the moment we are trying to catch up with the global economy and make the tax system fairer. In the future, I do think it will be better if we will be maybe even more able to react to changes in the global economy faster. And to save time, in conclusion, I am sorry that the Secretary General of the OECD has left, but I do hope that people from the institution are listening to us. I would just like to say that the data and analysis that the OECD provides to decision makers is very valuable also on tax issues. And I just want to say I'm grateful for their work in that field. Thank you very much. Raymond, for your consideration, I would say so that the OECD is following the debate up to the end, so no problems on that one. We got the connection to Mexico. Mr. Vasconcelos, are you there? Okay, seems to be so. And Mr. Epishin after him, and then we must finalize the list. Sorry, time is not at all on our side. Let's be very swift then in decision, when we are making decisions. This has been a useful debate, and that's why I allowed it to go. But it doesn't. The Mexico connection doesn't work. Mr. Epishin, the floor is yours. Пожалуйста. Уважаемые коллеги. Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Российская Федерация, как и международное сообщество, в целом пришли к пониманию того, что существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний в настоящее время приводят к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей. Ввиду незначительного физического присутствия цифровых компаний в стране резидентства пользователей их услуг. Данные проблемы послужили триггером для разработки на международном уровне единого подхода к принципу налогообложения прибыли цифровых компаний, определяющего общие правила, где облагать прибыль таких компаний и какую часть их прибыли. Российская Федерация поддерживает и принимает участие в работе Организации экономического сотрудничества и развития и совместной рабочей группы ОСР и Большой двадцатки Inclusive Framework в направлении выработки общего решения проблем в сфере налогообложения, вытекающих из цифровизации экономики. Данная работа воплотилась в двух документах: Пилар 1, направление 1 и Пилар 2. Российская Федерация приветствует стремление ОСР и инклюзивного органа к достижению многостороннего решения к июлю 2021 года. Мы в целом поддерживаем единый подход по направлению 1, который определяет новые основания для налогообложения, новые правила распределения прибыли в условиях цифровизации. При этом Российская Федерация подтверждает изначальный подход о том, что доходы от реализации сырьевых товаров и товаров мировой биржевой торговли, даже если они реализуются конечным потребителем, должны быть исключены из периметра действия Pillar 1. Одновременно хотелось бы отметить особую позицию Российской Федерации по вопросу введения обязательного института предупреждения и разрешения споров национального арбитража, особенно в части налоговых споров, не возникающих из нового подхода Pillar 1. В силу последовательной политики Российской Федерации на международном уровне, которая заключается в невключении арбитражных положений в международные налоговые договоры, у нас вызывает озабоченность вопрос об обязательном применении решений согласительных панелей в национальном законодательстве Российской Федерации. В то же время, еще раз, Россия поддерживает документ, посвященный остальным вопросам плана
БЕПС, Пилар 2, и определяющий принцип, согласно которому крупные компании, оперирующие на международном уровне, должны платить налог не ниже минимальной эффективной ставки, вне зависимости от юрисдикции расположения штаб-квартиры или от юрисдикции ведения деятельности. Большое спасибо за внимание. Thank you very much. I'm so sorry to stop actually the debate now. We didn't get the connections to Mexico, and there are 3 others on the list. You can actually submit your presentations to the table office, and now we move to the committee chairs. First of all, Mr. Katrov-Galklaus, please, the floor is yours. Rapporteur. Maximum 3 minutes. We prefer 2 or 1.5. So, Mr. Katrov-Galklaus, the rapporteur, please. And I would like to thank all the colleagues for their remarks. Better lives for all people is the motto that Angel Gurria has tried to infuse to the new OECD. As Tony Lloyd, our colleague, has remarked, trying to change its culture against the greed. However, this motto is not the rule in our countries. Conditions of life are getting worse year by year. Insecurity is rising. And although inequalities have been reduced globally, they have an explosive growth in Europe and more generally in the West. These trends show that it is not generally and abstractly the globalization which is responsible for the decline of the standards of life of our citizens. It is the prevailing political paradigm, neoliberalism, to blame. In the context of our topic of fiscal fairness, numbers speak for themselves. The average tax rate is now half this of the 1980s, 1/3 of the 1970s. These policies, which make the rich richer, the poor poorer, and dismantle the European social model, should be reversed. And the 2 pillars reform of OECD is a first step for the reversal of this paradigm. And the conjecture also calls for that. The big tech giants have earned billions during the pandemic. It is high time to give back to the societies some of this wealth. In some occasions, as Petra Bayer, our colleague, has remarked, even human dignity is at stake before of their activity. And as another colleague, Mr. Kirk, has remarked, it is also important, this reform, in order to protect the European economy from a transatlantic economic colonization. So, and I conclude with that, Mr. President. The important is, as the resolution asks, to persuade our states to support a consensus-based agreement, and if unanimity is not ensured, to proceed with a broad multilateral consensus within 2021. Many thanks again, dear President. Thanks a lot. And then we have Mr. Nemeth, the committee chair. Dear colleagues, this was an excellent debate. These debates have been held since 1993 in our enlarged assembly, open to delegations from OECD members, and I was very glad that we had now Mexican Canadian colleagues with us, who are obviously not members of the Council of Europe and the European Parliament. This is the most inclusive expression of multilateralism that I pay tribute to. For the first time, the debates of our enlarged assembly are being held on the basis of a report on a specific theme, the work of the EC on taxation of digital economy. The very fine speech we have just heard from OECD Secretary General Angel Gurria, whom I welcome here, reminds us how topical and politically important this subject is. And obviously we will miss him at our next similar debates. I would like to congratulate our rapporteur, Mr. Katrov-Galklaus, on his excellent report, and Ms. Sayek-Böke for the opinion she has prepared in the Committee on Social Affairs. The many colleagues who have contributed to our debate today demonstrate that there is a large consensus on this issue.
it's good to see. It is essential for our democracies to find coordinated political responses at the international level while respecting multilateralism. Dear colleagues, as the chairperson of the Committee of Political Affairs and Democracy, I stand ready to continue working closely with OECD in the future. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nemeth. Now we move for the decision making. I really hope that we can be very swift. We are over time already, and I hope we are very quick. And so there were 8 amendments made to the draft resolution, and if I understood correctly, Mr. Nemeth, amendments number 1, 2, 3, 4, and 6 were unanimously agreed by the committee. Is that so? If that is so, does anyone object this unanimity? I don't see any objections, so actually those 1, 2, 3, 4, 5 amendments are agreed. Done. Then there was number 7 amendment, which was rejected by the committee with 2/3 majority, and that's so, Mr. Nemeth. Is that so? Does anyone want to object this one? If no, as I don't see, then actually it is rejected. And then we have actually one amendment still left, and that's number 8, if I am correct. 5 and 8. Oh, sorry, 5 and 8. Could that we have the Secretary General close to me? Otherwise, I would be not exactly I call now Mrs. Sayek-Boik on behalf of the Social Affairs and Committee to support the amendment number 5. Please, follow yours. One minute. Very much. So Amendment 5 proposes to replace the word adopt by implement. This is the sub-item about transparency. And as Secretary General Guri already mentioned, we do have already the rules. It's not an issue of adopting them, it's an issue of implementing them. Good. Does anyone want to speak against? No. The Committee Political Affairs and Democracy supported the amendment. Now I shall put the amendment to the vote. And the voting system is clear for you, and the voting starts now. You can close the vote. We close the vote, and the result? Still progressing. It is approved, clear majority, 71 against 2. Then we move to the amendment number 7, if I calculate. No, and the amendment number 8, if I calculate correctly. I call Mrs. Sayek-Boik on behalf of the committee to support it. You have 1 minute, please. So here we propose to add to the very end of item 7.8 that we do more to take into account the needs of developing countries when we design an international tax system, and we ensure that it's as multilateral and as inclusive as the current state of affairs. Again, as the Secretary General had already mentioned, there are 139 countries already very interested in the process, so that should be the bare minimum we achieve for the future. We should not fall behind that. Thanks for the efficiency. Anyone against? I don't see, and the committee supported it. I shall now put the amendment to the vote. The vote is open. Yes, I allow the time for voting. We are closing the vote and result. Supported by clear majority, 78 against 3. And now we move to the final stage of decision making on this draft resolution.
we will vote on the draft resolution as a whole, as amended. So now the vote is open for the whole resolution as amended. Okay, vote is closed, and the result. Super, excellent. 92 against 2, 7 abstentions. The resolution is approved. I say thank you very much indeed. Indeed, for the rapporteur, it was an excellent, excellent report. Thanks for obviously OECD participating in full strength in the discussion, and all of you, very, very good debate. And I say the subject is very important indeed. It's the future of us in terms of our resources to change and improve the world. Thanks a lot. We move next item. Armenian delegate already discussed about the war prisoners, etc., in Armenia, Azerbaijan, after Armenia-Azerbaijan war, and now we change the chair, I suppose. L'ordre du jour appelle notre débat d'actualité sur les Arméniens prisonniers de guerre détenus en captivité et personnes déplacées. Ce débat durera un peu moins d'une heure puisqu'il se terminera à 18 heures. Le temps de parole de chaque intervenant est fixé à 3 minutes, à l'exception du premier orateur désigné par le bureau parmi l'un des initiateurs du débat, qui dispose, lui, de 7 minutes. La parole est à M. Alain Milon, premier orateur désigné par le bureau. Monsieur Millon, c'est à vous. Mes chers collègues, le groupe PE a souhaité que nous puissions donc tenir ce débat d'actualité consacré aux Arméniens prisonniers de guerre, détenus en captivité et personnes déplacées. Je voudrais en préambule rassurer notre collègue Seyyidov. Le but du groupe PPE n'est nullement d'exagérer la situation ni de créer évidemment des obstacles à la paix. Et je dois vous dire en fin d'année passée, la délégation française, avec sa présidente Nicole Triss, a reçu à la fois l'ambassadrice d'Arménie et l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Sénat en France. Prêtez attention à un conflit qui met aux prises 2 États membres du Conseil de l'Europe, suivre avec attention la situation des prisonniers de guerre, des détenus et des personnes déplacées, cela me paraît être pleinement en phase avec l'objet de notre Assemblée. Mon but n'est pas que nous réglions ici définitivement et dans une logique de paix le différend qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, même si j'en serais naturellement heureux. Je sais néanmoins que d'autres organisations sont davantage compétentes sur le règlement du conflit et je renvoie pour cela à l'OSCE et au groupe mixte. En revanche, il est de notre responsabilité d'aborder clairement la question des prisonniers de guerre, des personnes détenues en captivité et des personnes déplacées au nom des valeurs d'humanité qui fondent notre appartenance commune au Conseil de l'Europe. Je rappelle que pendant le conflit, puis début 2021,
la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie des requêtes interétatiques et par l'Arménie et par l'Azerbaïdjan. La Cour avait demandé le 29 septembre aux deux États de s'abstenir de prendre toute mesure, en particulier des actions militaires, qui pourraient entraîner des violations des droits des populations civiles garantis par la Convention. Elle leur a aussi demandé de se conformer aux engagements découlant de la Convention, notamment concernant le droit à la vie, ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. La Cour avait ensuite appelé tous les États impliqués à respecter les droits garantis par la Convention aux personnes capturées pendant le conflit, ainsi qu'à celles dont les droits sont méconnus de toute autre manière. Nous savons malheureusement que les civils n'ont pas été épargnés au cours du conflit. Amnesty International a ainsi publié une étude début janvier 2021 recensant au moins 146 civils tués, tant par les forces arméniennes que par les forces azerbaïdjanaises. Quant aux combattants, le 2 décembre 2020, Human Rights Watch a affirmé que les forces azerbaïdjanaises avaient sévèrement maltraité plusieurs soldats arméniens capturés lors du conflit au Haut-Karabakh. Elle relevait que des prisonniers de guerre avaient été soumis à des sévices physiques et des formes d'humiliation lors d'incidents filmés dans des vidéos qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Le 11 décembre 2020, Amnesty International faisait état de vidéos montrant de la part des deux camps des exécutions et des traitements inhumains infligés à des prisonniers de guerre et d'autres captifs, ainsi que la profanation de cadavres de soldats ennemis. Je rappelle que les prisonniers de guerre sont protégés par la 3e Convention de Genève et que la Convention européenne des droits de l'homme stipule, et je cite, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les faits rapportés par les ONG méritent assurément de la part des deux camps des investigations indépendantes et impartiales afin d'identifier les responsables et de les traduire en justice. Je rappelle enfin que l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de la Fédération de Russie le 9 novembre 2020 aborde spécifiquement la question des prisonniers de guerre, des otages, des personnes détenues et des corps de victimes du conflit, ainsi que des personnes déplacées. De fait, des échanges de prisonniers ont eu lieu mi-décembre, mais la question apparaît loin d'être réglée. La Cour européenne des droits de l'homme a indiqué avoir reçu de nombreuses demandes concernant des personnes captives formulées soit par les gouvernements arméniens et azerbaïdjanais, soit par les proches des personnes captives. La Cour a invité les gouvernements concernés à fournir des informations sur ces personnes. Le 9 mars 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé d'informer le comité des ministres des mesures provisoires au titre de l'article 39 de son règlement, à savoir, d'une part, au titre de sa décision du 29 septembre, clarifiée le 4 novembre 2020, contenant l'indication de mesures générales destinées aux deux États. D'autre part, au titre des décisions prises le 13 octobre 2020 et le 5 mars 2021, les demandes de mesures provisoires relatives à 249 Arméniens qui auraient été capturés par l'Azerbaïdjan. 58 des Arméniens mentionnés par la Cour ont été rapatriés entre décembre 2020 et février 2021 et 7 d'entre eux ont été retrouvés décédés selon le gouvernement arménien. La Cour précise que 72 des 249 Arméniens sont toujours en Azerbaïdjan, leur captivité et leur détention ayant été reconnues par le gouvernement azerbaïdjanais. En ce qui concerne les 112 autres personnes, le gouvernement azerbaïdjanais affirme qu'il n'a pas été en mesure de les identifier parmi leurs captifs. Les mesures provisoires restent en vigueur à l'égard de 188 Arméniens qui auraient été capturés par l'Azerbaïdjan. La Cour a notifié au comité des ministres les mesures qu'elle avait prises eu égard, je la cite, au non-respect par le gouvernement azerbaïdjanais des délais fixés par la Cour pour la communication d'informations sur les personnes concernées et des informations assez générales et limitées fournies par celui-ci. Pour être complet, je tiens à préciser que la Cour indique avoir également des demandes au titre de l'article 39 introduites par le gouvernement azerbaïdjanais concernant 16 Azerbaïdjanais qui auraient été capturés par l'Arménie. 12 personnes de ce groupe ont été reconnues captives par le gouvernement arménien et rapatriées en décembre 2020. Les 4 autres personnes n'ont pas été reconnues par l'Arménie. Compte tenu de la nature des informations reçues par le gouvernement arménien, la Cour a décidé de ne pas appliquer l'article 39 de son règlement dans ces affaires. On m'a par ailleurs rapporté quelques cas civils qui auraient été détenus en Azerbaïdjan, notamment un ressortissant libanais d'origine arménienne
que le gouvernement d'Azerbaïdjan considère comme un mercenaire. Au regard des éléments fournis par la Cour européenne des droits de l'homme, je veux, au travers de ce débat, que nous incitions le gouvernement azerbaïdjanais à répondre avec précision aux demandes de la Cour, à se conformer strictement au droit européen international et à libérer les prisonniers de guerre arméniens. J'ai entendu les déclarations qualifiant les soldats arméniens de terroristes. J'ai vu comme vous des vidéos insoutenables. J'ai vu comme vous la mise en scène du parc des trophées de guerre qui vient d'être inauguré à Bakou. Cela, malheureusement, ne va pas dans le sens de la réconciliation. Mais aujourd'hui, mes chers collègues, nous devons œuvrer pour les droits des prisonniers de guerre, des détenus en captivité et des personnes déplacées. J'ai égrené des chiffres, mais pour reprendre la formule du président de la République fédérale d'Allemagne lors de l'hommage rendu aux victimes de la Covid-19, n'oublions pas que derrière ces chiffres, il y a des destins. Je vous remercie. Merci, Monsieur Milon. Je donne maintenant la parole à Monsieur Chénard pour le groupe socialiste. Danke sehr, Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich spreche hier für meine Fraktion und weniger als Berichterstatter für Aserbaidschan. Und wenn ich vielleicht als jemand, der nun doch schon über ein Jahrzehnt hier in dieser Versammlung ist und sehr viele dieser Diskussionen gehört hat, einen Wunsch äußern darf, so respektieren wir, dass jetzt die Waffen schweigen. Wir müssen auch hier keine Streitgespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan hören. Das wäre nur eine Bitte, um auch diese Versammlung zu respektieren. Manchmal ist ein Krieg leichter als der Frieden, denn der Frieden verlangt Versöhnung, Großzügigkeit und Respekt gegenüber jenen, die man bekämpft hatte. Und in diesem Sinne kann ich unserem Sprecher, der hier die Einleitung gemacht hat, nur Recht geben. Ja, es gab zwischen Armenien und Aserbaidschan bereits Austausche. Die Frau aus dem Libanon ist im Libanon zurück. Aber es sind noch immer Menschen vermisst und vor allem sind eine erhebliche Anzahl von Soldaten gefangen in Aserbaidschan. Das Wichtigste, und ich nehme hier immer Worte, die ich höre, ernst, wenn man sagt, jetzt ist die Zeit nach einem 30-jährigen Konflikt, nach einem extrem blutigen Krieg, in dem so viele tausend Soldaten und Zivilisten getötet wurden, jetzt bedarf es den Respekt gegenüber dem anderen und das Kämpfen um den Frieden, das Kämpfen um die Versöhnung. Das ist etwas, was das Allerwichtigste ist. Und deshalb ersuche ich Aserbaidschan, und ich appelliere hier an Aserbaidschan, nicht herum zu diskutieren, sind die jetzt nach dem Ceasefire oder wann auch immer diese armenischen Soldaten inhaftiert wurden, sie sind nach Hause zu entlassen, ohne Wenn und Aber. Und wenn man Kriegsverbrechen zur Anzeige bringen will, gibt es internationale Foren und nicht innerhalb von zwei Ländern, die gerade einen Krieg ausgefochten haben. Lasst bitte diese Soldaten zu ihren Familien zurück, aber es gibt auch noch immer noch Soldaten und Vermisste auf beiden Seiten, die auch noch zurückkehren. Das ist so. Und nun leben wir in einer Situation, in der wir jetzt zur Versöhnung aufrufen sollen und Respekt brauchen. Bitte beendet diesen Park der Kriegstrophäen. Das ist eine Verhöhnung des Gegners und schafft in keiner Weise ein gegenseitiges Verständnis. Ihr seid Nachbarn, ihr müsst auch weiterhin Grenze an Grenze miteinander leben. Sperrt diesen Park zu. Danke. Merci, Monsieur Chénard. Avant de donner la parole à Madame Louis, je voudrais juste que Monsieur Howell et Monsieur Gavan se préparent à prendre la parole ensuite en visio. Donc la parole est désormais à Madame Louis pour le groupe ALDE. Madame la Présidente, chers collègues, le drame du Haut-Karabakh n'est pas clos et ne le sera pas tant qu'un seul citoyen restera indûment prisonnier.
Les droits humains ne sont pas des abstractions, ils ne se négocient pas, ils ne s'instrumentalisent pas, mais surtout ils engagent chaque État membre, non pas par de simples déclarations, mais surtout par des actes. Le 9 novembre 2020, la convention tripartite censée mettre fin aux hostilités au Haut-Karabakh aurait dû amener, au titre du paragraphe 8, à la libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les civils, et ce, quelle que soit la période à laquelle ils auraient été capturés. Si l'Arménie a respecté cet engagement, l'Azerbaïdjan a non seulement continué après la signature de l'accord à capturer des femmes et des hommes arméniens, dont 4 civils, mais refuse de libérer tous les prisonniers. Il y aurait au total plus de 200 prisonniers arméniens dont nous restons sans nouvelles puisque l'Azerbaïdjan entretient une certaine opacité autour de cette situation. Cette entrave au rapatriement des citoyens arméniens est une violation du droit humanitaire international et notamment de l'article 118 de la 3e Convention de Genève qui prévoit que les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités. Il convient de rappeler le principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu et après l'arrêt des hostilités, aucune justification de détention n'est légitime. Pour refuser le rapatriement de ces citoyens arméniens, l'Azerbaïdjan nie le statut de prisonniers de guerre à ces derniers et indique qu'ils auraient été capturés après la signature de l'accord de cessez-le-feu et les qualifie de terroristes. Or, il convient de rappeler que ces derniers, au jour de la signature de l'accord, ont été pris au piège dans la poche d'Ardrout, l'un des principaux fronts lors du conflit, ville encerclée, mais non encore occupée par les forces turco-azerbaïdjanaises. Compte tenu de ce contexte, ces personnes relèvent pleinement du statut de prisonniers de guerre et doivent être rapatriées. Ce statut visé par les textes internationaux. En outre, il existe de sérieux soupçons quant au traitement inhumain dont pourraient être victimes les prisonniers, fondés notamment sur des vidéos particulièrement édifiantes et des rapports d'ONG, dont celui du 19 mars 2021 de Human Rights Watch, qui affirme que ces crimes peuvent être classés et qualifiés en tant que crimes de guerre. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé des informations sur les conditions de détention sans obtenir de réponse, ce qui malheureusement ne peut que conforter ces soupçons. L'inauguration très récente du parc des trophées à Bakou par le président Aliyev, qui expose des casques de soldats morts et des mannequins de cire représentant des soldats arméniens dans des postures dégradantes, témoigne du climat d'hostilité qui perdure et de ce climat également de haine qui est entretenu. Il est urgent d'appliquer le droit, il est urgent de libérer ces prisonniers, il est urgent de rétablir une paix pérenne. Merci Madame. La parole est maintenant à Monsieur Howell pour le groupe des conservateurs. Il n'est pas là? Bon, on va passer à Monsieur Gavan pour le groupe de gauche unitaire européenne. Est-ce que Monsieur Gavan est là? Oui. Good afternoon, and thank you. On behalf of the United European Left, I want to welcome the opportunity to debate this very important issue. For me, this is doubly important as I am also the rapporteur for the humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan. Our group is deeply concerned by the lack of progress on the fate of the captives and missing persons from the recent 6-week conflict between Armenia and Azerbaijan. According to the press release of the European Court of Human Rights on the 16th of March 2021, interim measures from the court remain in force concerning 188 Armenians allegedly captured by Azerbaijan. In this context, it is of major concern to our group that the court has notified the Committee of Ministers of the Council of Europe that the Azerbaijani government has failed, and I quote, to respect the time limits set by the court for the submission of information on the individuals concerned and the rather general and limited information provided by them. This is all the more worrying for the fate of these individuals when taking into account recent credible testimonies of abuse of Armenians held as prisoners of war, as reported by Human Rights Watch. Consequently, it is incumbent upon Azerbaijan to fully cooperate with the court, providing information on the whereabouts and fate of remaining captives on the list of the court, and also ensuring that they are returned without delay. My group is also concerned about the general issue of missing persons believed to have fallen in the recent conflict, with over 1,000 Armenians still missing and 28 Azerbaijanis unaccounted for. To these persons, one needs to add the missing from the open conflict which took place between 1991 and 1994, which includes 3,890 Azerbaijanis
and close to 1,000 Armenians. Each of these missing individuals has a family, desperately waiting for news. Armenia and Azerbaijan must cooperate without precondition, in good faith, and with the aid of the ICRC to find a solution to the humanitarian issue of missing persons, as well as the swift release of all current captives. I'm also concerned over the rising death toll from mines planted in the conflict region. Presumably Armenia holds most of the information, but it is incumbent on the parties to urgently disclose mapping of these minefields and to cooperate with each other. The war has seen around 100,000 Armenians displaced. Some 50,000 persons have been able to return to their homes. What is important is for displaced persons to return voluntarily and in safety in a sustainable way. On the Azeri side, those displaced by the recent conflict have largely been able to return. The bigger issue now is that of return of the old IDPs from the earlier conflict, said to number up to 1 million. In conclusion, my group believes that there can be no end to the humanitarian consequences of this long-standing conflict unless a political solution is found. In this, Armenia and Azerbaijan have a shared responsibility to build peace. First steps should include identifying and returning all captives, locating missing persons, cooperating on removing mines, respecting and protecting each other's cultural heritage, refraining from hate speech, ensuring the voluntary, safe and dignified return of displaced persons, and promoting truth and reconciliation. Thank you. Merci. Je donne la parole désormais à Monsieur Howell pour le groupe des conservateurs, s'il est en ligne maintenant. Thank you, Madam President. Soon after I first joined the Council of Europe, which was some time ago now, I was involved in a debate on behalf of my group in the hemicycle on the conflict between Azerbaijan and Armenia. And it is very sad for me to still be here, still talking about the same conflict. You can argue about whether it is the same conflict or not, but essentially it is the same conflict. And the reason that's very sad is because I have many friends amongst the Azeri delegation, and I have many friends amongst the Armenian delegation, and I would like them to stay as friends of mine throughout this. I think it is a disaster for the Council of Europe as well, to have two member states, and actually quite prominent member states, fighting amongst themselves in bloody conflict in their own territories, and not to have done anything to have sorted them out. But it is also a problem for Azerbaijan in that adherence to the European Court of Human Rights is absolutely essential, and I have nothing but praise for the European Court of Human Rights. Some people have seen this as a proxy war between Turkey and Russia, but I don't think that helps the situation at all. But what it is obvious to see from the enormous number of press cuttings and the coverage that there has been internationally is that Azerbaijan does have a problem with Armenians that it should return to Armenia, and it should return them. And I agree with Stefan Schenak. No ifs, no buts. They should be returned. But there are also Azerbaijanis on the Armenian side that also need to be returned. We, as a council, need to foster reconciliation. No one side wins out of this sort of conflict, and I simply cannot take sides in this conflict. But I do urge both sides to be sensible about this, to continue with the reconciliation and to continue with the dialogue, and hopefully to come to a resolution of the issues that are outstanding between them. Thank you. Merci. Je continue avec la liste des orateurs. Monsieur Kiljunen de Finlande.
Madam Chair, my colleague Stefan Schena from Socialist Group spoke on behalf of the Socialist Group, and he mentioned that he is also the rapporteur for Azerbaijan. I'm also a member of the same group, but I am a rapporteur for Armenia. I fully share all the point of views what he actually indicated. The war between Armenia and Azerbaijan, the wars between Armenia and Azerbaijan, to be more precise, is a very, very unfortunate process. All these wars over Nagorno-Karabakh have been humanitarian catastrophes after humanitarian catastrophes. Nothing to be proud, nothing to be praising on these issues. Military means is always a sign of failure in politics. There is nothing to be proud. Now we are in the stage of reconciliation, in the stage of confidence building. Yes, keeping war prisoners doesn't contribute for confidence building measures. That's absolutely clear. I want to indicate two important points. The exchange of all detained persons is a matter of humanitarian law. It is a matter of strict humanity that all of them should be released. Secondly, it's also a provision of the trilateral statement which they have agreed. And that's why it should be fully implemented. So I suppose there is no questions about that issue. That should be solved if we want really to start up building the confidence between the countries. I do recognize several other problems now after the conflict is over, this stage is over, and I hope it's permanently over. One is the issue of displaced persons. There are 50,000 Azeris who have returned back, but there are lots of mines, lots of problems, reconstruction work, etc., etc., and I really hope that both countries can agree how to clean out the mines, how to use also international expertise on those issues. There are a third issue also which is very important, it's a cultural heritage. The area is rich of many types of cultural heritages. I really hope that the both sides can agree to fully continue supporting in this way also the construction work, reconstruction work and confidence building. Thank you very much, Madam. Merci, monsieur. Je donne la parole à monsieur Fournier de France et monsieur Jafarov d'Azerbaïdjan suivra. Madame la Présidente, mes chers collègues, je remercie notre collègue Alain Milon pour sa présentation équilibrée des enjeux. Il me paraît important que notre Assemblée tienne ce débat d'actualité consacré aux Arméniens prisonniers de guerre, détenus en captivité et personnes déplacées. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie à plusieurs reprises pendant et après le conflit. Elle avait notamment appelé tous les États impliqués à respecter les droits garantis par la Convention aux personnes capturées pendant le conflit, ainsi qu'à celles dont les droits sont méconnus de toute autre manière. La Cour européenne des droits de l'homme a reçu de nombreuses demandes concernant des personnes captives, formulées soit par les gouvernements arméniens et azerbaïdjanais, soit par les proches des personnes captives. La Cour invitait les gouvernements concernés à fournir des informations sur ces personnes. Le gouvernement arménien a répondu aux demandes de la Cour, mais le gouvernement de l'Azerbaïdjan n'a pas respecté les délais qui lui avaient été fixés et n'a fourni que des informations assez générales et limitées. Dans la résolution que nous avons adoptée tout à l'heure sur les priorités stratégiques du Conseil d'Europe, nous avons affirmé que les droits humains doivent rester au cœur du cadre stratégique du Conseil de l'Europe et que sa priorité absolue doit être la mise en œuvre de la Convention dans tous les États membres. Nous avons aussi appelé à défendre l'autorité de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, soyons ce soir cohérents avec nos votes de ce début d'après-midi. Nous devons appeler l'Azerbaïdjan à répondre complètement aux demandes de la Cour européenne des droits de l'homme et à appliquer pleinement la Convention qui affirme le droit à la vie et interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains et dégradants.
Je m'étonne de l'écart entre le nombre de requêtes reçues par la Cour et le nombre de captifs reconnus par l'Azerbaïdjan. Que sont devenues les 112 personnes mentionnées par la Cour que le gouvernement azerbaïdjanais affirme ne pas être en mesure d'identifier? J'appelle ici solennellement le gouvernement d'Azerbaïdjan à libérer les prisonniers de guerre arméniens et les autres captifs. C'est un pas indispensable pour aller vers un règlement durable du conflit. C'est un pas indispensable pour respecter les valeurs que nous défendons ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, Monsieur Jafarov, d'Azerbaïdjan. Merci, Madame la Présidente. First of all, we are deeply disappointed with the decision of this Assembly to hold current affairs debate on this matter. And secondly, we are even disappointed more when this Assembly holds this discussion in unilateral manner. When you look at the name of the discussion, you will notice what I mean. Thirdly, I consider Armenian delegation efforts to be politically motivated. As you might know, there will be elections soon in Armenia. And this is the effort to show to their people that they are still useful. And they are doing this by using the pain of the families. And they should refrain to abuse this platform for their personal interest. This should not mean that we are running from any discussion. We are always ready to defend our positions in any format. And this Assembly became silent, turned blind eye when we had over 1 million IDPs after First Karabakh War. And this Assembly turned blind eye to the Khojaly genocide. Now it talks about the criminals, detained criminals, despite discussing more pressing, urgent issue, mines. Since the trilateral statement, mines killed 20 Azerbaijani civilians in liberated territories. And this is the war crime. And Armenia refuses to hand over the mine maps. Some of your efforts, maybe deliberate or not, may harm interstate relations between Azerbaijan and Armenia. It doesn't help. And after hearing speeches by the Armenian delegation in general, it seems that they are not preparing for peace. They are preparing for revanchism. I recommend them, go back to your country and prepare your people for the greater peace. And finally, I want to show a picture of a member of this assembly, Mrs. Zohrabian. I don't know, is this you? I saw this on the Facebook. S'il vous plaît, yes. On veut bien les paroles, mais pas les photos. She noted that hit the Mingechevir reservoir. And I also asked from Mr. Stefan Schenek, maybe he also could clarify this matter, whether is this true or not. If so, it's a terrorism. Do we support terrorism here? Thank you. Merci. La parole est à Monsieur Husenov d'Azerbaïdjan. J'aimerais qu'on reste correct, c'est-à-dire que c'est un hémicycle où on s'exprime en parole, mais ce n'est pas la peine de montrer des photos, des drapeaux ou d'autres objets. Merci. Thank you, Chair. Dear colleagues, during the First Karabakh War, over 4,000 persons disappeared from Azerbaijan. They are captives and hostages. Armenia did not return any of them. During the last Karabakh War, Azerbaijan returned the bodies of 1,500 soldiers to Armenia. On November 10, 2020, a trilateral agreement was signed and hostilities were officially ended. According to the agreement, the exchange of prisoners was carried out according to the principle all for all. Azerbaijan handed over 44 prisoners to Armenia, Armenia 14 persons. The criminals who committed military invasion and provocation in the territory of Azerbaijan after the end of war can no longer be considered as prisoners. There are international laws and conventions, and we must base our decisions and opinion on the laws and that have been commonly adopted. International norms and rules define such people as war criminals or, more precisely, terrorists. All detainees were recruited from the Shirak region of Armenia
to serve in the armed forces of Armenia and were sent to the territory of Azerbaijan to commit sabotage and terrorist attacks against the servicemen of Azerbaijani armed forces and the civilian population. This is official information. All detainees were sent to Azerbaijan territories by Armenia beginning from November 26, 2020, that is, after the entry into force of the ceasefire achieved by trilateral statement. Dear colleagues, trilateral joint statement signed by the leaders of Azerbaijan, Armenia, and the Russian Federation has ended the conflict between Armenia and Azerbaijan that lasted for 30 years. However, it did not end the animosity and hatred towards Azerbaijanis in the Armenian society. Today, anyone who dares speak about reconciliation and peaceful coexistence with Azerbaijan is treated as traitor and called Turk as a dangering slow. Instead, irresponsible and dangerous ideas of revanchism and intolerance are propagated at the state level and unfortunately shared across the whole political spectrum in Armenia. A few days ago, President Ilham Aliyev stated that Azerbaijan was ready to sign a comprehensive peace agreement with Armenia, but Armenia declined to do so. Therefore, those who are trying here at any cost to defend unjust Armenia with the help of groundless arguments should advise their friends to go finally the right way. Thank you. Merci, monsieur. La parole est désormais à monsieur Melkumian d'Arménie. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Au cours de la guerre à grande échelle déclenchée le 27 septembre 2020 et menée par les forces armées azerbaïdjanaises et turques contre la République Artsakh, le droit civil, de santé, de propriété ainsi que d'autres droits vitaux de dizaines de milliers d'Arméniens d'Artsakh ont été gravement violés. Des crimes de guerre contre l'humanité ont été commis, de nombreux cas de torture et de mauvais traitements de militaires et de civils arméniens ont été enregistrés, décapitations, mortelles, etc. De villes et de villages pacifiques ont été détruits en masse. Et le but de tout cela était le nettoyage ethnique et le génocide, malheureusement. Plus de 5 000 morts. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Plus de 5 000 morts, plus de 10 000 blessés, personnes handicapées disparues. Il y a malheureusement des prisonniers de guerre qui sont maintenant en fait d'otages. Oui, otages. Chers collègues, on sait aussi que le 9 novembre 2021, une déclaration a été signée sur l'échange de prisonniers de guerre selon le principe tout contre tout. Je dois fixer officiellement que l'Arménie donnait déjà tous les prisonniers azerbaïdjanais d'Azerbaïdjan. Et maintenant, il est nécessaire de rendre notre prisonnier. Et alors, on sélectionne 200 prisonniers. Maintenant, chers collègues, je vous poser des questions suivantes. Et si ces prisonniers de guerre étaient allemands ou français, comment réagirez-vous? Pendant la guerre, au cours de notre session plénière en ligne, je me suis adressé à Madame la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunia Mijatović, en l'invitant en Arménie Artsakh. Peut-être en Bakou, et maintenant elle doit visiter. Elle m'a répondu que cela ne relevait pas de ses fonctions. Et la présidente, qui est responsable du fait que les gens sont tués ou capturés, c'est presque impossible à travailler ainsi. C'est la justice ne doit regretter. Nous comprenons qu'après l'agression, on n'a pas mis en pointe, mais une virgule. Rien ne garantit que tout recommence dans un pré-scénario. Notre organisation peut-elle moins donner une évaluation juridique et politique adéquate aux événements ci-dessus mentionnés? Malheureusement, le fait de ne pas procéder à des évaluations en temps opportun aggrave souvent le problème, le rendant presque impossible à résoudre. Alors, n'approfondissez par le problème déjà très très profond. Soyez vigilants, nous aurons la chance d'avancer. Allez, rendez-vous nos prisonniers de guerre.
tu n'as pas le droit à la garder. Je viens de commencer en 16 avril dernier, le parent d'Aram Najarian et Vassak Gasparian, prisonniers de guerre de la région de Gavar en Arménie. Ils sont de centenaires. Maintenant, le parent de toutes captives écoutées. Europe intervient immédiatement pour résoudre ces problèmes. Chers collègues, et finalement, je dois fixer qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous pouvons. J'attends de pression et forcée de mission Aliyev. A členi delegacije Azerbajdžana, Džafarovi Husejnov, vi должны знать, вы кто? Вы члены страны агрессора или член Совета Европы? Вы держите заложников... J'aimerais qu'on reste dans les 3 minutes imparties. Il y a d'autres personnes qui ont parlé, puis ensuite... voilà, c'est pas très correct. Donc, ce que j'aimerais maintenant, je vais demander à Monsieur Rampi d'Italie de prendre la parole et demander à Monsieur Pisco du Portugal de se préparer puisqu'il est à distance. Monsieur Rampi, c'est à vous. Signora Presidente, grazie. Non è facile, ma è anche un grande onore intervenire in quest'Aula dopo aver sentito gli interventi di 3 colleghi che appartengono a 2 nazioni differenti e che sono completamente coinvolte in questa vicenda. Il nostro intervento qui ha un senso particolare perché questa vicenda non riguarda solo la storia e la vita di questi 2 paesi. E io vorrei davvero che i nostri colleghi armeni, i nostri colleghi azeri capissero che questa risoluzione, che io condivido molto, è davvero un'opportunità. Tutti i nostri paesi, forse ce lo siamo dimenticati, sono passati da vicende molto simili. Hanno avuto guerre violente in cui ci sono stati morti, persone che sono scomparse, prigionieri di guerra. Io vengo dall'Italia, la mia nonna però è cresciuta in quella parte dell'Italia che era Austria prima del conflitto e è cresciuta bambina avendo perso il padre della guerra con l'Italia. È stata un'italiana il cui papà, è stata orfana a 4 anni, era stato ucciso dagli italiani sul fronte di guerra. Austria e Italia erano in guerra e mia nonna è diventata orfana così. Beh, oggi pensare a un conflitto tra l'Austria e l'Italia sarebbe un fatto incredibile, lo dico alla mia amica Petra che adesso non vedo qua in aula. Ecco, allora non c'era l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, allora non c'era un luogo dove l'Italia e l'Austria potevano discutere, potevano ragionare, potevano faticosamente, perché io capisco le emozioni che coinvolgono quando si discute di queste questioni. Però noi oggi possiamo fare un passo avanti. Questo luogo è nato esattamente perché noi pensiamo che i conflitti siano un fatto superato, perché noi pensiamo persino che in un certo senso le nazionalità siano un fatto superato, nel senso che i confini tracciati, quell'idea ottocentesca per cui da una parte stanno i buoni, quelli che credono a una certa religione, quelli che parlano una certa lingua e li chiudiamo dentro un confine, gli altri devono stare dall'altra parte del confine, oggi è un'idea che non ci convince più. Noi pensiamo che i popoli possano convivere, che esistano le comunità, che esistano le identità, che esistano le tradizioni che sono molto importanti, ieri ne abbiamo parlato rispetto alle minoranze interne ai paesi, ma che i conflitti siano qualcosa di superato, che appartengano a una vecchia storia dell'umanità. E allora tenere fede a questa risoluzione, continuare a provare a discutere, credere nella pace, andare oltre le proprie comprensibili emozioni e non alimentare una cultura dell'odio è davvero una grande lezione. Io penso che tra molti anni i cittadini d'Europa andranno ad imparare dagli amici armeni e azeri, non ad insegnare, perché loro faranno meglio di quello che noi abbiamo saputo fare 70 anni fa. Merci, Monsieur Rampi. Je donne la parole à Monsieur Pisco du Portugal, s'il est là. Il n'est pas en ligne, donc nous allons passer à Monsieur Rubignan d'Arménie, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, have you ever been called dogs? Well, my fellow Armenians and I have. It was a couple of months ago when the president of Azerbaijan, Mr. Aliyev, said that they chased Armenians like dogs.
Have you ever been called mentally ill? My fellow Armenians and I have. It was around a week ago when President of Azerbaijan, Mr. Aliyev, publicly said that Armenian society is sick mentally and that it needs doctors. Have you ever seen religious monuments of your people being destroyed almost on live TV? I see it almost every month as new reports come from the lands which are now under Azeri control, where Armenian churches are being destroyed. Have you ever seen a racist version of Madame Tussauds Museum? Well, now you can, because last week, again, the president of Azerbaijan opened a so-called trophy park in Baku, where mannequins, degrading, dehumanizing mannequins of Armenian soldiers depicted in chains, dying or wounded, depicted as ugly, stupid, or evil, are displayed. This is real life. And, dear colleagues, Azerbaijan has done something that no country in Europe has done during the last some 80 years. They have institutionalized hatred towards Armenians. And in this situation, in this atmosphere, despite of the fact that Armenia has returned all prisoners of war that it kept, despite the international humanitarian law, despite the trilateral statement of November which ended the military hostilities, they refuse to repatriate Armenian prisoners of war and other captives. This is unacceptable. Dear colleagues, we debate many issues in this hemicycle, many complex issues, many multi-layered issues, many issues according to towards which there may be different points of view. But this issue is not one of them. This is a straightforward issue. This is a black and white issue. Armenian prisoners of war and other captives have to be returned by Azerbaijan. This is a must. This is an obligation. And this should happen. And I hope when this debate is over and when all of you go back to your day-to-day lives or go back to discuss other important but maybe less stressing issues, you will find some time to think about the hundreds of Armenian young guys who are kept as hostages in a country which hates them. Thank you. Merci, monsieur. On reprend monsieur Pisco qui devrait normalement être en ligne et je demanderai à monsieur Ecker de se préparer également à prendre la parole après. Thank you, Chairman. Dear colleagues, maybe our colleagues from Azerbaijan may not like that we hold today this discussion on Armenian prisoners of war, but it is here, in this forum that vote for peace and human rights, that we should discuss and insist until all Armenian prisoners of war, military and civilian, are released and all other questions related to this issue fairly solved. It is an evidence that Azerbaijan is not fulfilling its part of the agreement established in the joint statement signed by Armenia, Azerbaijan, and Russia to put an end to war. The paragraph 8 of this statement is very clear on the compromise assumed by both parts to exchange all prisoners of war, hostages, and other detained persons, including the carried out of dead bodies. Armenia accomplished its part of the agreement, releasing all prisoners. Azerbaijan, after all this time, has not done the same until yet. Where are now Turkey and Russia? Are these countries only partners in war, not to promote peace? It's not only a question of honor, it's also a question of humanitarian principles, it's a question of humanity, it's a question of search for lasting peace. And this is not a problem only of these two countries, it's also our problem of and in the Council of Europe. Azerbaijan is not only violating the referred joint statement, is also violating several major international conventions, which I only refer to the Geneva Convention that provides
a wide range of protection for prisoners of war and the international humanitarian law. It is also of major importance that Azerbaijan deliver all relevant information concerning the number of prisoners and their health conditions, because there are justified concerns that they were being submitted to inhuman and degrading treatment, including the use of torture, as several humanitarian organizations denounced. And so it is our duty and our mission in the Council of Europe to do everything we can to promote dialogue and help to restore peace between Armenia and Azerbaijan, demanding full respect for international law and humanitarian principles. We must appeal, therefore, to the goodwill and to the good faith of Azerbaijan to accomplish their objectives. Thank you. Merci, monsieur. Monsieur Eker de Turquie doit être en ligne. Ce sera notre dernier orateur compte tenu de l'heure. À vous. Thank you, Madam President. Dear colleagues, firstly, I must express my dissatisfaction with the way our Assembly approached the Armenian-Azerbaijan conflict. For this reason, I will begin my speech by reminding some facts. Nagorno-Karabakh region had been suffering from Armenian occupation for 3 decades. As a consequence of Armenian occupation, nearly 1 million people were forced to leave their homes. During the period of this illegal occupation, Azerbaijan's cultural heritage, infrastructure, economy, and ecology were severely damaged. As we all know, the latest armed conflict in September 2020 erupted due to Armenian aggression. Armenian army did not refrain from attacking on civilians, even after a humanitarian truce was agreed. Consequently, around 100 Azerbaijani civilians were killed and more than 400 civilians were injured in Nagorno-Karabakh, as well as in cities like Genge and Berde, which are far beyond the borders of Karabakh. Moreover, during the attacks on civilians, Armenian forces fired cluster bombs, which were banned by an international convention ratified by more than 100 countries. Thousands of houses, the public buildings, were destroyed in the process. According to the international humanitarian law, there is no doubt that all these acts constitute war crimes. Regrettably, international organizations, European countries, and human rights advocates remained silent in the aftermath of Armenian attacks on civilians. We would expect from the international community to voice their grief and protest. We would hope that Council of Europe, defender of human rights and the rule of law across the continent, would approach this conflict by referring to international humanitarian law without any denial of Armenian aggression. Unfortunately, Armenia's notorious attacks on civilians have gone unnoticed in this assembly. And for this reason, I am very disappointed with the discussion we are having here. We are now witnessing a biased and partial approach by the Assembly. Council of Europe, particularly our Assembly, should have helped peace and stability in the region by adopting an impartial and fair attitude. Instead, our Assembly blames one of the parties and ignores all the wrongdoings of the other party. This stance is not what we need for a lasting solution to the problem. I thank you very much. Merci. Je dois interrompre la liste des oratrices et orateurs. Les oratrices et orateurs inscrits qui, présents dans le débat ou connectés à distance, n'auraient pu s'exprimer, peuvent dans les 4 heures transmettre leur intervention dactylographiée au service de la séance pour publication au compte-rendu, sous réserve que les orateurs connectés à distance puissent faire état de leur présence effective au moment où le débat sera clôturé. Cette transmission doit être effectuée par voie électronique.
Je vous rappelle qu'à l'issue du débat d'actualité, l'Assemblée n'est pas appelée à voter. Ce débat aura néanmoins permis un échange de vues intéressant entre les membres de l'Assemblée et le Bureau peut, à un stade ultérieur, proposer que la question traitée soit renvoyée à la commission compétente pour rapport. La prochaine séance aura lieu demain matin à 10 h, conformément à l'ordre du jour de la présente partie de session. La séance est levée. Merci. Developments in Turkey concerning parliamentary democracy. The allotted time for the debate is exactly 1 hour. Mr. Frank Schwabe will open the debate for 10 minutes. After Mr. Frank Schwabe, Mr. Andreas Nick will have the floor on behalf of EPP, and then we'll take over the meeting for a while since I have other urgent business to attend to. Voila. This being said, let's start. Mr. Schwabe, dear Frank, you have the floor. Vielen Dank, Herr Präsident. Das, worüber wir heute reden, ist eigentlich der Worst Case, der in einer Demokratie passieren kann. Die drittgrößte Partei, die zweitgrößte Oppositionspartei soll verboten werden. Und wenn man die Verlautbarung der Regierungsparteien sieht, dann ist im Grunde das Urteil schon gefällt. Das Ganze ist ein schwerer Schlag für die Lage in der Türkei, aber es ist eben auch ein schwerer Schlag international und für die internationale Reputation der Türkei. Und für den Europarat ist es in der Tat im Grunde genommen der Worst Case, das muss man wissen. Und es sind absurde Vorwürfe, wenn man sich die einzelnen Vorwürfe anguckt. Im aktuellen Fall von Herrn Gergioglu sind es Tweets oder Retweets, die ihm zum Vorwurf gemacht werden. Darüber kann man dann streiten, ob man die gut oder schlecht findet. Dass man dafür aber 2,5 Jahre in ein Gefängnis gehen soll. Ein Mensch, der im Grunde genommen ein anerkannter Menschenrechtler ist, ein Arzt, ist wirklich in hohem Maße absurd. Ich freue mich darüber, dass Rick Dahms, unser Präsident, in Kürze in die Türkei reisen wird, nach Ankara, und ganz sicher genau diesen Fall deutlich machen wird und die Position des Europarats. Die Generalsekretärin hat sich dazu heute auch klar positioniert. Natürlich werden auch die Fälle Kavala und Demirtaş dort zur Sprache kommen. Was interessant ist in der innenpolitischen Lage in der Türkei, ist, dass es eine geeinte Opposition gibt. Man sieht also, es geht am Ende gar nicht um die Frage, wer da rechts, links oder sonst wie ist, sondern es geht darum, dass die Oppositionsrechte nicht in einer solchen Art und Weise eingeschränkt, ja zerstört werden können. Das Ganze geschieht vor einer innenpolitischen, schwierigen Lage für den Präsidenten. Das kann man, glaube ich, nicht anders feststellen. Insofern gibt es keine juristischen Gründe, sondern es gibt rein politisch motivierte Gründe für diesen Angriff auf die HDP. Ich begrüße, dass international es klare Positionen gibt. Die USA haben sich klar positioniert und davon gesprochen, ich zitiere, dass eine Auflösung der HDP den Willen der türkischen Wähler und die Demokratie untergraben würde. Und der Staatsminister Roth aus Deutschland vertritt ja im Moment die Präsidentschaft, die Chairmanship des Europarats, hat heute auch nochmal deutlich gemacht, dass Deutschland diesen Vorgang verurteilt. Ich freue mich auch darüber, dass die Berichterstatter, unsere beiden Berichterstatter Thomas Hammerberg und John Howell, die ja das Monitoring für die Türkei betreiben, sich klar positioniert haben und auch noch einmal auf die absurden Vorwürfe gegen Herrn Gergioglu eingegangen sind, was ja im Moment dazu führt, dass die HDP von 56 Abgeordneten auf 55 Abgeordneten im Parlament zusammengeschrumpft ist. Das, was wir gerade erleben, ist die Spitze
des Eisbergs, die Spitze einer Entwicklung, in der massiver Druck auf die HDP ausgeübt wird, und zwar deshalb, weil sie politisch erfolgreich ist. Das ist der ganze Grund, diesen Druck entsprechend auszuüben. Es sind mittlerweile seit 2016 10.000 Mitglieder der HDP inhaftiert worden und seit 2019 sind mittlerweile 28 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgesetzt worden und durch eine Art Zwangsverwalter aus Ankara entsprechend ersetzt worden. Und es ist nicht nur die HDP, auf die Druck ausgeübt wird, sondern es wird auch Druck ausgeübt, zum Beispiel auf die CHP, auf die größte Oppositionspartei, wo zum Beispiel Herr Berberoglu massiv bedrängt wird, oder die Vorsitzende der CHP in Istanbul, Frau Kaftancioğlu. Beide werden strafrechtlich verfolgt und es gibt auch schon Urteile, jedenfalls in erster Instanz. Wie sehr, und ich habe ja vorhin gehört, dass der Leiter der türkischen Delegation gesagt hat, wir sollen aber nicht vorverurteilen. Wie sehr aber im Grunde genommen in der Türkei vorverurteilt wird und wie sehr am Ende schon klar ist, was dabei rauskommt und wer am Ende bestimmt, wie die Urteile aussehen, der sieht das daran, wie zum Beispiel mit dem Thema Immunität im türkischen Parlament umgegangen wird. Wir haben Stand Februar 2021 1336 Fälle. Das muss man sich mal vorstellen. Versuchen Sie sich mal Ihr eigenes Parlament vorzustellen. Wir haben also 1336 Fälle, in denen die Aufhebung der Immunität entsprechend verlangt wird. Das Ganze betrifft 15. Von den 1336 betrifft es 15 Abgeordnete der AKP und der MAP. Das sind also alles ganz sozusagen Menschen, die sich an die Gesetze halten. Und es gibt sage und schreibe 247 Fälle. 247 Fälle gegen GAP-Abgeordnete und 955 Fälle gegen HDP-Abgeordnete. Das zeigt, wie diese Frage der Strafverfolgung genutzt wird, um Demokratie außer Kraft zu setzen. Aber sie konnte zum Glück bisher nicht außer Kraft gesetzt werden. Wir haben bei den Kommunalwahlen gesehen, dass die Türkei, die Zivilgesellschaft der Türkei so stark ist, trotz aller Angriffe, die Präsident Erdogan vollführt, so stark ist, dass am Ende in großen zentralen Städten der Türkei, in Istanbul und in Ankara zum Beispiel, Oppositionskandidaten am Ende die Wahlen gewinnen konnten und am Ende Bürgermeister dieser Städte geworden sind. Das zeigt, bei all den Bedrängungen, die es gibt in der Türkei, ist die Zivilgesellschaft aktiv und motiviert und sie geht auf die Straße, sie beteiligt sich und sie ist nicht so einfach platt zu machen. Und vor dem Hintergrund kann man nur verstehen, was gerade passiert. Es ist also nicht gelungen, am Ende die Opposition zu marginalisieren, die HDP so weit zu schwächen, dass sie nicht wieder über 10% kommt, weil das ist die entscheidende Hürde in der Türkei, um als Fraktion ins Parlament einziehen zu können. Und vorgesehen sind die Wahlen zum Präsidenten und zum Parlament im Juni 2023. Es gibt Gerüchte darüber, dass diese Wahlen vorgezogen werden könnten. Also wird der Versuch gemacht, die HDP auszuschalten als Faktor im Parlament, um am Ende dazu zu führen, dass AKP und MAP auf jeden Fall eine Mehrheit bekommen. Deswegen reicht es im Übrigen auch nicht, ein Parteienverbot anzustreben, sondern es soll gegen 687 Personen, das ist jedenfalls das, was ich den Medien entnehmen konnte, sollen Verfahren laufen, die dazu führen, dass sie 5 Jahre lang von jeglicher Ausübung eines Mandates ausgeschlossen sind. Das heißt, für 5 Jahre würde jedenfalls ein großer Teil dieser Opposition im Grunde genommen ausgeschaltet. Das gab es nur einmal vorher in der Geschichte der Türkei, in der unseligen Geschichte, nämlich beim Militärputsch 1980, wo am Ende viele Abgeordnete und viele Politiker für 10 Jahre ausgeschlossen wurden. Das ist das Vorbild für das, was jetzt in der Türkei angestrebt ist, und das ist eine ganz bittere Entwicklung. Der Co-Vorsitzende der HDP ist Mithat Sancar, ein ganz engagierter Mensch, für den ich wirklich meine Hand ins Feuer lege. Ein ganz, ganz anständiger Mensch. Der hat gesagt, jeder Angriff, ich zitiere, jeder Angriff gegen uns ist ein Eingeständnis der eigenen Schwäche, ein Eingeständnis des Machtverlusts. Die Regierung glaubt, durch die Missachtung von Gesetzen, Gerechtigkeit und Gewissen und Moral ihren Weg ohne weiteres gehen zu können, aber sie irrt sich gewaltig. Das ist der Gegenstand der aktuellen Debatte in der Türkei. Es ist hochexplosiv und wir sind alarmiert und müssen mit all dem, was wir können, unser Augenmerk auf die Entwicklung in der Türkei richten. Ich will ergänzen,
dass wir ja leider nicht sozusagen den ersten Fall haben, mit dem wir uns beschäftigen müssen, sondern wir haben ausstehende Gerichtsurteile. Und das ist sozusagen die rote Karte, das ist die rote Linie des Europarats. Ich verweise auf den Fall Mammadov, Aserbaidschan. Ich kann nur sagen, liebe Türken, guckt euch diesen Fall ganz genau an. Wir sind an derselben Stelle mittlerweile angelangt. Wir sind angelangt im Fall Osman Kavala und ich danke dem Ministerkomitee für die klare Linie. Osman Kavala ist ganz eindeutig und ganz schnell und umgehend aus dem Gefängnis zu entlassen. Er ist alt und es gibt große Sorge um seine Gesundheit. Er muss entlassen werden und die Türkei ist unter großer internationaler Beobachtung genau im Fokus. Und der nächste Fall wird dann Selahattin Demirtas sein. Auch da ist sehr bald angesagt, ganz schnell dieses Urteil umzusetzen. Und es wird dann eine ganze andere Reihe weiterer Urteile geben. Und die Türkei muss sich jetzt entscheiden. Will sie den Weg der Repression im eigenen Land weitergehen? Will sie am Ende zentrale Elemente des Europarats missachten? Wenn sie das tut, reden wir über die Grundfrage, ob ein solcher Staat Mitglied des Europarats sein können. Ich wünsche mir sehr, dass die Türkei Mitglied des Europarats ist. Ich glaube, es tut der Türkei gut, den vielen Menschen in der Türkei, den vielen freundlichen Menschen. Aber die Grundregeln müssen beachtet werden. Wenn sie nämlich für die Türkei nicht gelten, dann werden auch andere Staaten kommen und sagen, sie gelten für uns auch nicht. Ich will meine Solidarität am Ende bekunden mit den Studentinnen und Studenten, die für Wissenschaftsfreiheit kämpfen an der Bosporus-Universität, die von Präsident Erdogan als Terroristen beschimpft wurden, vom Innenminister als Perverse. Ich würde sagen, das ist eine lebendige, demokratische Gesellschaft und man kann stolz darauf sein, dass man solch engagierte Menschen hat, die sich für die Demokratie, für den Rechtsstaat und für die Wissenschaftsfreiheit stark machen. Die dürfen nicht zusammengeprügelt und inhaftiert werden. Also, wir sind an einer erneut Wegscheide und ich fordere auf, gerade die Kolleginnen und Kollegen der AKP, umzukehren, sich zu überlegen, ob das der richtige Weg ist, ob sie diesen Weg weitergehen wollen. Sie überschreiten alle Linien und alles, was für uns akzeptabel ist. Und deswegen ermutige ich uns in den nächsten Wochen und Monaten, uns stark mit der Frage zu beschäftigen und wünsche schon jetzt dem Präsidenten alles Gute auf seiner schwierigen, aber wichtigen Mission. Vielen Dank. Thank you, Frank. We will now have the representatives of the political groups. And as I said, after the political groups representatives, I will hand the chair of this meeting over to Andreas Nick. First on my list is Andreas Nick for EPP. Andreas, you have the floor. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Türkei ist de facto Gründungsmitglied des Europarates. Als solche hat sie sich zur Einhaltung der höchsten Standards von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten verpflichtet. Eine der vorrangigsten Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, ist die Einhaltung und Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Organe des Europarates, aber auch unsere Monitoring-Berichterstatter haben wiederholt die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs, insbesondere in den Fällen von Selahattin Demirtas und Osman Kavala und in vielen anderen gefordert. Und wir werden dies weiter so tun. Ich bin dankbar, dass Staatsminister Roth heute Morgen als Vorsitzender des Ministerkomitees darauf hingewiesen hat, dass es einen offiziellen Brief des Ministerkomitees an den türkischen Außenminister in dieser Angelegenheit gibt und die betreffenden Fälle ab sofort auf jeder Sitzung des Ministerkomitees auf der Tagesordnung stehen. Ich will unterstreichen, die Bürgerinnen und Bürger der Türkei haben ihre besondere Wertschätzung für parlamentarische und pluralistische Demokratie in den vergangenen Jahren vielfach zum Ausdruck gebracht, nicht zuletzt mit hoher Wahlbeteiligung bei demokratischen Wahlen auf kommunaler und nationaler Ebene. Fairer und offener politischer Wettbewerb ist eine Grundvoraussetzung eines demokratischen Prozesses und um sicherstellen zu können, dass die Vielfalt der Meinungen und Interessen der Bürgerinnen und Bürger eines Landes legitim repräsentiert ist. Parlamentsabgeordneten das Mandat zu entziehen oder sie zu verhaften, ist ein inakzeptables Vorgehen und führt zu einer dramatischen Verschlechterung der Meinungsfreiheit und der Meinungsvielfalt in einem Land. Lassen Sie mich mit aller Klarheit sagen, Parlamentarier gehören ins Parlament und nicht ins Gefängnis. Angesichts der jüngsten Ereignisse ist die EVP-Fraktion in hohem Maße besorgt, was die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens für die HDP durch den Generalstaatsanwalt
angeht. Ein Parteiverbot ist das absolut schärfste Schwert in einer Demokratie. Es darf nur die letzte Zuflucht sein und die Hürde für seinen Einsatz muss sehr, sehr hoch liegen. Im Fall der HDP gibt es mehr als nachhaltige Zweifel an der Angemessenheit dieses Vorgehens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erkennen an, dass die Türkei in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart erheblichen Herausforderungen und Bedrohungen ausgesetzt ist, im Inland wie in der Nachbarschaft. Von dem Putschversuch über den Terrorismus der PKK und die Konflikte in Irak und Syrien. Aber die Antwort auf diese Herausforderung kann nicht in der Kriminalisierung von politischen Konkurrenten in einer Demokratie liegen. Die innere Verfasstheit der Türkei darf nicht immer mehr in Widerspruch mit ihren eigenen strategischen Interessen geraten. Die türkische Regierung wird vor einigen wesentlichen Entscheidungen stehen. Es muss darum gehen, die institutionelle Anbindung der Türkei an den Rest Europas zu verstärken und zu befestigen und nicht weiter zu verschlechtern. Die Mitgliedschaft der Türkei im Europarat in Frage zu stellen, in Gefahr zu bringen, widerspricht den elementaren Interessen der Türkei, sie widerspricht den elementaren Grundsätzen unserer Organisation. Meine Fraktion wird diese Vorgänge sehr aufmerksam weiter verfolgen. Thank you, Andreas. We now have Jacques Maire. Jacques, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez bien. Okay. Hier, notre collègue, chef de la délégation turque, nous appelait à donner du temps à ses autorités. Donner du temps, mais pour quoi faire? Les autorités turques, en quelques jours, nous ont démontré ce qu'elles entendent faire du temps qui passe. Le 17 mars dernier, le parquet a engagé une procédure devant la Cour constitutionnelle turque pour faire interdire le HDP, troisième force du Parlement. Cette procédure intervient quelques heures après que le Parlement turc a déchu de son mandat le député HDP ΟΥΓΙΓ, après la confirmation d'une condamnation à 2 ans et demi, rappelée par mon collègue Franck, et vient s'ajouter à cette attaque contre les libertés fondamentales l'arrestation, ce matin même, d'Öztürk Türkdoğan, le co-président de l'Association des droits de l'homme et grand défenseur des droits humains en Turquie. Cette chronique qui s'accélère montre que la question n'est pas effectivement de donner du temps aux autorités turques, mais de leur faire prendre conscience de façon urgente de la situation. Ça fait maintenant plusieurs années que l'ensemble des organes du Conseil de l'Europe notent une véritable dégradation de la situation en Turquie, aujourd'hui comme dans le passé. Nos co-rapporteurs nous alertent régulièrement sur les arrestations des opposants politiques et des autres atteintes. La Cour européenne épingle systématiquement et de façon de plus en plus pressante les autorités turques. Ces développements s'ajoutent donc à un triste bilan, celui de la répression de l'opposition politique et de la dissidence en Turquie sous le gouvernement de l'AKP. Bien sûr, nous comprenons le contexte géopolitique complexe de la Turquie qui est fait de risques et d'instabilité régionale. Mais dans cette situation difficile, le pluralisme parlementaire et le débat politique permettent de confronter les opinions qui doivent être préservées et non muselées. Dans une démocratie, l'interdiction de partis politiques et les mesures à l'encontre des parlementaires